Good morning, students. Last class we discussed general solution of given linear differential equation. Today we are going to solve the problems to find particular solution of a given linear differential equation. The difference is a simple difference. General solution means arbitrary constants are there. In particular solution, up to general solution procedure format same procedure. The only thing is we have to find the value of arbitrary constants by using initial conditions. Initial conditions use we have to find the value of arbitrary constants. Then we have to replace those arbitrary constants by that particular value. Okay. So in that first problem, dy by dx plus 2y into tan x is equal to sin x. This is the first problem. So this can also written as dy by dx plus 2 tan x into y, which is equal to sin x. Call this as equation 1. Compare equation 1 with dy by dx plus p into y is equal to q. We get the value of p and q. The value of p as 2 tan x and the value of q as sin x. So once you get the value of, so now the differential equation p q value sikti particular solution of find out madako. So particular solution madako in last class first we have to find general solution matra find out madlebeku. So that initial conditions use we have to find the value of that arbitrary constant. So first particular general solution find out. First step for general solution. Second step is we have to find integration factor. So that is the formula for integration factor is e power integration of p into dx. So that is equal to e to the power integration of p is nothing but 2 tan x into dx. So this is equal to e to the power 2 into integration of tan x log of secant x. So minus log of cos x or log of secant x. So log of secant x. So this is the integration of tan x. So this can also written as m log n form. So log m to the power m anta baribodu e to the power log of secant x whole square is nothing but secant square x. So nodi idana e to the power log of secant x whole square agutte. So that is nothing but log of secant square x. Now exponential matte log na naduve eno difference yavade values illa. So log na base e ide, exponential na base saita e ide, those two gets cancels. Finally we have secant square x. Integration factor as finally our integration factor is secant square x. So after finding integration factor, so next our aim is to find general solution. The formula for general, we know the formula for general solution, that is the formula for general solution is y into integration factor is equal to integration of integration factor into q whole dx plus c. Now already we know the value of integration and factor and the value of q. Already we know the value of integration factor and the value of q. Just substitute those values in this equation. Then we have y into our integration factor is secant square x is equal to integration of integration factor secant square x into q is nothing but what? Sin x whole dx plus c. So this is implies that y into secant square x is equal to, so now secant square x na secant x into secant x anta baribodavada. So and also secant x can be written as cos x, 1 by cos x. Secant x can also written as anta baribodu 1 by cos x. Allige secant x into sin x by cos x agutte. Sin x by cos x whole dx plus c. Okay, so now this is implies that y into secant square x is equal to integration of sin by cos is tan x into secant x into dx plus c. Tan x into secant x
into dx plus c ಆಗುತ್ತೆ. So this is implies that secant square y into secant square x is equal to integration of tan x into secant x is differentiation of secant x है ना, differentiation of secant x is secant x into tan x होगा. अगर integration of tan x into secant x is secant x plus c आಗುತ್ತೆ. Now we have to use this is general solution, this is the required general solution for this differential equation, but here we have to find particular solution. For that we have to use the initial condition. So given that the initial condition, what is the given initial condition? Given that y is equal to 0 when x is equal to how much? Pi by 3. Call that general solution as equation star. Now we have to use the initial condition, that is initial condition is y is equal to 0 when x is equal to 3. Just substitute this initial condition in equation star. Equation star becomes 0 into secant square, whatever it may be. So left hand side 0 into anything is 0, which is equal to secant pi by 3 plus c. Secant pi by 3 plus c ಆಗುತ್ತೆ. Okay. Now this is equal to or c is equal to, this is implies that c is equal to secant pi by 3. C is equal to minus secant pi by 3. Just secant pi by 3 ಅಲ್ಲ, ಏನಾಗುತ್ತೆ minus secant pi by 3. So what is the value of cos 60? Cos 60 ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? What is the value of cos 60? Root 3 by 2 na 1 by 2 na. So pi by 3 is nothing but 60 degree. ಹೌದಾ? Pi by 3 is nothing but 60 degree. So cos 60 is 1 by 2. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು secant pi by 3. Secant 60 ಏನಾಗುತ್ತೆ minus 2. Reciprocal ಹೌದಾ? Secant pi by 3 is minus 2 ಆಗುತ್ತೆ. That is the value of c is minus 2. The value of secant pi by 3 is 2, then minus secant pi by 3 ಇದೆ. Secant pi by 3 ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಆಗುತ್ತೆ, minus 2 ಆಗುತ್ತೆ. Therefore we get c is equal to minus 2. So arbitrary constant ನಿಮಗೆ ಒಂದು particular value ಸಿಕ್ತು, ಏನದು minus 2. Now just substitute value of c in equation star. ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ, ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ. Substitute c value of c in equation star, then equation star becomes ಏನಾಗುತ್ತೆ equation star y into secant square x is equal to secant x minus 2. C value is minus 2. So this is the required particular solution for the given differential equation or given linear differential equation. First we have to solve the given differential equation by using linear differential equation method. So that is, first we have to find p and q. So after finding p and q, we have to find integration factor. So then by using general solution from this formula, we have to find the general solution for the given differential equation, call that as equation star. So after finding general solution by using initial condition, given data, given values, we have to find the value of c, particular value of c. So here particular value of c is minus 2. Just replace this c in equation star by minus 2, we get the particular solution. Nodri, so this is the required particular solution. Is there any arbitrary constants are there? So nodri, particular solution alli yavadara arbitrary constants ಇದೆಯಾ? Suppose ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನೀವು ಬರ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನ್ಸರ್ ರಾಂಗ್. ನೀವೇನು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೋ ದಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಯಾವ್ದಾರ arbitrary constant present in this particular solution, then that solution is wrong. ನಿಮ್ಮೇನು ಆನ್ಸರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ. Because particular solution is nothing but the solution which is free from arbitrary constants. The solution of a differential equation which is free from arbitrary constants ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೈನಲ್ಲಿ ಏನಿದಾವಲ್ವಾ, ಫೈಂಡ್ ದ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು ಅವ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಮೈನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೀಗ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಇದೆ. ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಏನಿದೆ ಕಾಟ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಏನಿದೆ ಕೊಸೆಕ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. Second problem in third main, so that is homework. Okay, so now move on to third problem in third main, third problem. Next one.
Problem is similar ಇದು dy by dx minus 3 ನಾನು ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ x ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ 3 cot x into y is equal to sin 2x. So given initial condition is y is equal to 2 when x is equal to pi by 2. Y is equal to 2 when x is equal to pi by 2. Okay. So compare the given differential equation. So call this as given differential equation as 1. Just compare equation 1 with standard form of ADE, that is dy by dx plus p into y, which is equal to q. We get the values of p and q, where p is minus 3 cot x and q is sin 2x. Q is sin 2x. Nodi, these p and q are the functions. Those functions are free from y variable. Therefore, the given differential equation is a linear differential equation in y variable. Okay. Now, so after finding the values of p and q, next step is to find integration factor. So by using the formula, integration factor is equal to e to the power integration of p into dx. Substitute the value of p here, that is e to the power integration of p value is minus 3 cot x into dx. P value ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ minus 3 cot x into dx ಆಗುತ್ತೆ. So that is equal to e to the power minus 3 constant coefficient integration ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಳ್ರಿ. Integration of cot x ಏನು log of sin x ಆಗುತ್ತೆ, log of mod sin x. Okay, so this is equal to m log n ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ, m log n. ಸೊ ಅದನ್ನೇನಂತ ಬರೋದು log n to the power m ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ e to the power log of sin x whole to the power minus 3 ಆಗುತ್ತೆ. So exponential log cancels, remaining is sin x to the power minus 3. So that can also done as 1 by sin cube x. A to the power minus 1 by a ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಹೌದಾ. sin x whole to the power minus 3 is nothing but 1 by sin x whole cube, or nothing, that can also done as 1 by sin cube x. 1 by sin cube x ಆಗುತ್ತೆ. So this is our integration factor. So integration factor ಸಿಕ್ತು ನಿಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. So next step is to find general solution. Next we have to find general solution by using the formula y into integration factor is equal to integration of integration factor into q whole dx plus c. Okay, so for that already we know the value of integration factor and also value of q. Just substitute those values in this equation, then we have y into integration factor is 1 by sin cube x. 1 by sin cube x is equal to integration of, so integration factor is 1 by sin cube x into q is nothing but what, sin 2x, sin 2x whole dx plus c, whole dx plus c ಆಗುತ್ತೆ. So this is implies that y by sin cube x is equal to integration of 1 by sin cube x into sin 2x multiple angle. So multiple angle formula sin 2x ಏನಂತ ಬರೋದು 2 sin x into cos x ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಹೌದಾ. 2 sin x into cos x whole dx plus c. 2 sin x into cos x whole dx plus c. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ sin x cancel ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ sin square x ಉಳಿಯುತ್ತೆ. So this is implies that y divided by sin cube x which is equal to, so ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ sin square x can also done as sin x into sin x ಅಂತ ಬರೆಯಬಹುದು ಹೌದಾ. sin square x ಏನಂತ ಬರೆಯಬಹುದು sin x into sin x. cos x by 1 sin x ಅಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. cos x by sin x ಏನಾಗುತ್ತೆ cot x, that is integration of cot x. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ 1 by cos x ಇದೆ. integration of 1 by cos x 1 by sin x ಇದೆ. 1 by sin x is nothing but cosecant x. 1 by sin x is nothing but cosecant x into dx plus c. ನೋಡಿ, ಸೊ 2 ಹೊರಗಡೆ ತೊಗೊಂಡಿದೆ. 2
ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ 2ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಹೊರಗಡೆ ತೊಗೊಂಡಿನಿ. ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಉಳಿತು. ದಟ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಂತ ಬರ್ತೀನಿ, ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್. ಇನ್ನೇನು ಉಳಿತು, 1 ಬೈ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ 1 ಬೈ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಉಳಿತು. 1 ಬೈ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕೊಸೆಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ದಟ್ y is by sin cube x is equal to 2 into integration of cot x into cosecant x is ಏನಾಗುತ್ತೆ, cot into cosecant, secant into tan is integration of secant into tan x ಏನಾಗುತ್ತೆ, secant x. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ cot x into secant x ಆರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ cosecant x ಏನು is correct, minus cot x into cosecant x ಆಗುತ್ತೆ. So then integration of cot x into cosecant x is minus cosecant x plus c. So minus 2 into cosecant x ಆಯಿತು. 2 ಅನ್ನೋದಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ cot x into cosecant x is minus cosecant x plus c. Now call this as equation star. So we have to find, this is the required general solution. Now we have to find the particular value for this arbitrary constants by using given conditions. Given that ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, y is equal to 2 ಯಾವಾಗ, when x is equal to pi by 2. x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ pi by 2 ಇದ್ದಾಗ y ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ದಟ್ ನಾವು equation star becomes ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ, y is nothing but 2 divided by sin cube pi by 2 is equal to minus 2 into cosecant pi by 2 plus c. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರಲ್ವ, ಇದನ್ನ ರಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ that is implies that 2 divided by sin 90 is 2, 1 cube is nothing but 1, 2 by 1 is 1 is equal to minus 2 into cosecant 90, that is also 1 into minus 2 only plus c. So this is implies that c is equal to e 2 ನ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ, that will becomes plus 2 ಆಗುತ್ತೆ. 2 plus 2 is 4. the value of c is 4. c ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ 4 ಆಗುತ್ತೆ. the value of c becomes 4. So now substitute c is equal to 4 in equation star. ಎಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, equation star. general solution ಯಾವುದು, equation star represents general solution for the given differential equation where c is the arbitrary constants. To find particular solution we have to replace this c by some particular value by using the given condition. By using given condition we get the particular value for c, that is 4. Now we have to replace this c by 4. So then equation star becomes y by sin cube x is equal to minus 2 cosecant x plus 4. So that c is replaced by 4. This is the required particular solution for the given differential equation. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? So first ADA standard formula express ಮಾಡಿ, we have to write on the p and q values, first step. Second step is to find integration factor by using the formula, standard formula e to the power integration of pdx. So after that, by using this formula we have to find general solution. So this is third step. Fourth step is by using given initial condition we have to find the value of c. ಈ equation star ಇರತಕ್ಕಂಥ arbitrary constant ಏನಿರುತ್ತೆ, arbitrary constant ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಿ ಬದಲಿಗೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಗಿವನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಫೋರ್ತ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 4. ಫಿಫ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅದನ್ನ. ಓಕೆ, ಫಿಫ್ತ್ ಫಾರ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 4th ಒಂದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದಿದ್ದು
ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು 2 times ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ. ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ dy by dx plus y cot x is equal to 2x plus x square cot x. ಸೊ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಇದನ್ನು. ಗಿವನ್ ದಟ್ y is equal to 0 when x is equal to pi by 2. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್, y is equal to 0 when x is equal to pi by 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ we have to find ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಲೇ ಕೇಳಿರೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೆರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆ 2 ಸ್ಟೆಪ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸೊ ಕಂಪೇರ್ ದ ಗಿವನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 ಆರ್ ಕಂಪೇರ್ ಗಿವನ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 ವಿತ್ dy by dx plus p into y is equal to q. We get the values of p and q. So that is p as cot x and q as 2x plus x square cos x. 2x plus x square cos x. Correct? X square cot x. This is not cos x. This is cot x. Okay. Here also written. Make that as cot x. Okay. So now p and q are the function of x alone, or those two functions are free from variable. Therefore, the given differential equation is linear differential equation in y variable anta gottaಯ್ತು. So istu gottaಯ್ತು. Next time we have to find integration factor. Next we have to find integration factor by using the formula e to the power integration of p into dx. So that is equal to e to the power integration of, you know the value of p value is cot x. Just substitute here cot x into dx. So integration of cot x ಏನು log of sin x ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ log of mod sin x. ಸೊ ಲಾಗ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೊನೆನ್ಷಿಯಲ್ಲು ಇ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೊನೆನ್ಷಿಯಲ್ನ ಲಾಗ್ನ ಬೇಸ್ ಇ, ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಈಸ್ ಇ ಅಂಡ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೊನೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇ. ಸೊ ದೋಸ್ ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ sin x only. ಸೊ ಅವರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ sin x. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಟು ಫೈಂಡ್ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. By using the formula, n formula, y into integration factor is equal to integration factor into q whole dx plus c. By using this formula, we have to find general solution. That is third step. So that is implies that y into integration factor in the sin x, y into sin x, which is equal to integration factor is sin x into q value ಏನಿದೆ. So write down this q value 2x plus x square cot x. So this step is very very important. X square cot x whole dx plus c. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಲ್ವಾ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್, ಇದೊಂದು ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಲ್ತ್ರಿ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ದಟ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ, y ಇಂಟು sin x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ, 2x into sin x plus sin x into sin x square, ಅಲ್ಲಿಗೆ x square into cot x ಏನಂತ ಬರೀಬೋದು, cos x by sin x ಅಂತ ಬರೀತಿರೋದಾ, cos x by sin x into sin x whole dx plus c. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ sin x into 2x is 2x sin x, x square into sin x into cot x ನ cos x by sin x ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸೊ this one get cancels. This is implied that y into sin x is equal to integration of split ಮಾಡ್ರಿ. So on splitting integration we have 2x into integration of 2x into sin x into dx plus integration of ಇಲ್ಲೇನಿದೆನಾ x square cos x into dx plus c. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರೀತಿರೋದಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎರಡೂ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಓನ್ಲಿ. ಈ ಟರ್ಮ್ನ ಮಾತ್ರ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ದಿಸ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಓನ್ಲಿ. ಈ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ನ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ಈ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ನ ಮಾತ್ರ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್,
and the trigonometric function as second function. Now this is implies that y into sin x which is equal to integration of, as it is ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ, ಇದನ್ನು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 2x ಇಂಟು sin x dx ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದು, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಪ್ಲಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏನಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಇಂಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ sin x, ಹೌದಾ, ಮೈನಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ derivative of first function is x square, derivative of x square is 2x, into integration of second function is sin x, integration of sin x is, sorry, second function is cos x here, cos x is the sin x, no? Second function is cos x, integration of cos x is sin x into dx plus c. Now illu 2x sin x ಇದೆ, illu integration of 2x sin x into dx ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈನು, ಸೇಮ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ಲು opposite sign, therefore those two gets cancels. So finally we have y into sin x is equal to x square into sin x plus c. Okay, call this as equation start. Now by using the given initial condition, we have to find the value of that arbitrary constant na value find out ಮಾಡಬೇಕು. So given that ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, given that y is equal to 0 when ಯಾವಾಗ x is equal to pi by 2, x is equal to pi by 2 ಇದ್ದಾಗ y value 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So substitute these values in equation star, and equation star becomes 0 into anything is 0 which is equal to pi square by 4 ಆಗುತ್ತೆ, x is nothing but pi by 2, pi square by 4, sin pi by 2 is 1, so plus c. So this is implies that c is equal to minus pi square by 4. The value of c ಏನು ಬಂದು ನಿಮಗೆ minus pi square by 4 ಬಂತು. Just replace value of c in equation star, replace the value of c by this value, particular value, then we have a substitute value of c in equation star, then equation star becomes ಏನಾಗುತ್ತೆ, y into sin x is equal to x square into sin x square into sin x, c ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ minus pi square by 4 ಇದೆ, minus pi square divided by 4. This is the is there any arbitrary constants present in this solution? ಈ solution ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು arbitrary constants ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. So therefore this is the required particular solution for the given linear differential equation. This is the required particular solution for the given linear differential equation. Is it clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? So particular solution find out ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಏನೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಲ್ವ ಡಾಟಾ, ಸೊ ಗಿವನ್ ಡಾಟಾ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮಥಿಂಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸ್ಟಾರಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅಗೇನ್ equation star in the replace ಮಾಡಿದ್ರೆ arbitrary constant replaced by particular solution, then whatever the required solution, so that solution is called particular solution for the given linear differential equation. Is it clear? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಡ್ರಪ್ಪ ಇದು. ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ವರೆಗೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 5 ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ನೀವಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಏನೋ ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವಾ ಅದು? ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, 4, 5, 6. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ ನೀವು. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಮತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಚಾರ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಸೊ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಚಾರ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತಲ್ವ, ಸೊ ಆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು. ಕಮೆಂಟ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಆಲ್ಸೋ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ನೀವು ಡೌಟ್ಸನ್ನು ಸಹಿತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 4 ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಸೊ ಫೈಂಡ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಕರ್ವ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ 0, 1. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನೋ
when y is equal y is equal to 1 when x is equal to 0. This is the initial condition. Y is equal to 1 when x is equal to 0. So ಮತ್ತೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, if the slope of the tangent to the curve at any point x comma y, slope of the tangent to the curve at any point x comma y is denoted by dy by dx. So that is dy by dx is equal to, so dy by dx is equal to sum of x coordinate and product of both x and y coordinates ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ dy by dx is equal to sum of x plus product of x and y. ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, sum of is equal to sum of x coordinate and product of coordinates ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. x ಮತ್ತು x and y ಇವುಗಳ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಸಮ್ ಆಗಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ dy by dx is equal to x plus x into y. x ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟು ಇದೊಂದು ತಗೋಬೇಕು, ಮತ್ತು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ x into y. ಸೊ ಇವುಗಳ ಸಮ್ಮಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. x coordinate is nothing but x and product of coordinates is nothing but x into y. ಇವುಗಳ ಸಮ್ ಅಂದರೆ x plus x into y. So then that slope of the tangent is equal to sum of this one, that is x plus x into y. This can be known as dy by dx minus x into y is equal to x. Okay na? So ಇಲ್ಲಿ p ವ್ಯಾಲ್ಯೂ x minus x, q ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ x. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಇದನ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ಫೈಂಡ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಕರ್ವ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಆರಿಜಿನ್. ಸೊ ಆರಿಜಿನ್ ಇಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, y is equal to 0 when x is also equal to 0. 0, origin is nothing but x value, y value, both are 0. Given that slope of the tangent to the curve at any point, slope of the tangent to the curve at any point is nothing but dy by dx, which is equal to, ಏನಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, x ಮತ್ತು y, ಅವುಗಳ ಸಮ್ ಅಂದರೆ x plus y. So that is nothing but dy by dx is equal to x plus y. So this is implies that ಇನ್ನೇನಂತ ಬರಿಬೋದು, dy by dx minus y which is equal to x ಅಂತ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ here y is equal to 0 and x is equal to 0. This is the initial condition. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ವ ರಿಮೈನಿಂಗು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. So find the equation of a curve passing through the point 0, 2. So your initial condition is y is equal to 2 when x is equal to 0. So given that sum of coordinates of any point on the curve exceed the magnitude of the slope of the tangent to the curve at that point by 5. Solve ಮಾಡಿದನು. ಓಕೆ. ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೊ ಕೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದು. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಫಿನಿಷಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೀನಿಯರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಂದು 10 to 12 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು 15 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅವು ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಸೆಪರಬಲ್ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೇನಿದೆ, ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ದ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಗಿವನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು 6 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಅದು ಇವೆರಡಲ್ಲಿ ಐದರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಸೆಪರಬಲ್ ಆರ್ ದಟ್ ಒನ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್. ಸೊ ಇವೆರಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ಒಂದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.